Ndabashimiye, Monsieur le Président, kumpa uruhushya rwo kuba de poser cette question. Numvise ko mushaka gufunga ama-orphelinat. Ikibazo cyanjye ni nimufunga ama-orphelinat, imfubyi zizajya mu miryango. None se muri iyo miryango ni haba imfubyi zigira ibibazo bakabigira abayaya, ni iyihe plan mufite gufasha izo mfubyi kuzifasha kuba good citizens? Izo mfubyi zizubaka Rwanda, izo mfubyi zizaba abaganga, kandi izo mfubyi zishaka kuba abacuruzi. Merci. Twajya nyakubahwa Perezida Kagame, twajya munyemereye twajya kuri ruhande. Hari umuntu wamanitse. Okay, murakoze. Nta kibazo wavugira aho ngaho. Nitwa Josephine Kalisa, mva muri Sweden, Stockholm. Uyu munsi ni umunsi nshaka kuvuga ko wanejeje, numva nanasara. Nibwo bwa mbere nabaho kubona perezida wacu face to face. Oya, najyaga mubona kuri TV yonyine no mu bishushanyo, ariko none twishimye koko. Icyo nshaka kuvuga ni uko abo muri Sweden kwagira ngo natwe tubasabe muzaze kutureba. Nituri ibiganda, umuzi ko mu gutora kwashize twatoye perezida wacu 200%. Now, ikindi cyo nshaka gushima perezida wacu ibintu wakoze, ukazana health care, abanyarwanda bose bakabona uko bivuza. Abamerika barabananiye, ariko u Rwanda rwacu rwarabishoboye. Murakoze cyane. Now, mfite iyindi personal problem. Personal problem yanjye nuko mfite musaza wanjye uba ahantu hitwa Nyagatare, za Nyagatare, warenganijwe n'umuntu wamugongeye inka. Amaze kumugongera twumve ikibazo cye cyane. Amaze kumugongera inka, amutwara mu koti, aba nka ya ntare ikurira inka yarangiza ikakurusha uburakari. Naho amutwaye kumurega, koti bakavuga ngo umusaza wanjye ni utsinzwe. Ibyo bibaho bite? Bibaho bite? Naho uwo muntu wamugongeye inka aravuga ati inzu yawe ugomba kuyigurisha kugira ngo ugure imodoka yanjye. Mureke twumvikane, mwihangane. Please, twihangane twumvikane. Ikibazo nacyumvise, duhe izina ry'umuntu, tuzabigukurikirane tumenye icyabaye icyo ari cyo. Nashobora se kuza kubyandika neza kugira ngo muze kubimenya neza, nkabyohereza. Okay, ikindi kibazo ku rundi ruhande hano. Murakoze. Nagira ngo tujye ku rundi ruhande. Ako ndabasaba ko abantu bose mu diaspora twihangane, twumvikane, duceceke, twumve ibibazo abandi babaza. Murakoze cyane.
tugumane cya kinyamupfura dusanganwe duhorana twumve ibibazo abantu murakoze murakoze nyakubahwa perezida murakoze cyane kumpa ijambo nitwa Kanyandekwe Pascal nkaba nturuka mu Bubiligi ikibazo cyanjye kijyanye hari uwabajije kare ngo après 2017 ngenda baza iyi myaka ine isigaye ni izihe priorities mufite muri gahunda za leta hanyuma mfite ikindi gitekerezo icyo cya mbere ntabwo nyumvise ni iki mufite muri priority muri gahunda za leta ngira ngo yavugaga priorities yashaka kubisiga mu gifaransa hanyuma ibindi ikindi ni igitekerezo nagiraga ni ku giti cyanjye ariko nagira abadiaspora duhure hano tubitekereza kimwe mbona ko muri gahunda zo kwiha agaciro numva natwe muri diaspora twafata imihigo buri gihugu kigafata umuhigo wo gukora gahunda imwe ya leta mwadushinga murakoze nyakubahwa kugira ngo tufatire iby'inyuma hano reka dufate abandi babiri ba nyuma hanyuma tubaho umwanya mu bisubize reka duhere kuri uyu mumama murakoze mama murakoze kumpa ijambo ndi muri diaspora ituruka mu Bubiligi nkaba nitwa Nkundabagenzi Laurence ngewe ndi umupfakazi ariko ahangaha nk'uko duteraniye hano nishimiye cyane kuko mwatuganirije ibyerekeye kwigira utihaye agaciro ngo akore ntacyo ageraho kandi umuntu akora porogaramu y'icyo afite mu mufuka we ntabwo rero dushobora guhora dutegereje ibiva mu mufuka wundi none rero nkatwe twateraniye hano uyu munsi hakaba ndi representante wa ICN ya Donald Trump un Américain iduha opportunité yo gushobora kugurisha cyangwa se kwamamaza ibikorwa bye ni umunyamerika twebwe tukagira akandi kantu k'inyungu kava mu bikoresho bye murazi ko muri communication ibungubu ibintu biri gutera imbere none icyo mwafasha nifuzaga yuko twebwe hano muri Europe twarabitangiye igihe mu Rwanda tuzaba mu ba mbere bashobora kwamamaza icyo gikorwa nk'abanyafurika muri bihugu biri commonwealth nyakubahwa perezida wa repubulika reka twakire ikibazo kimwe nanone inyuma kuri uriya ruhande hanyuma mubisubirize rimwe bimaze kuba bitanu murakoze Je suis guinéen, un pays qui est voisin du Mali. J'ai écouté ici. Je peux t'aider à traduire. Nitwa Mamadou va muri Guinea, igihugu gituranye na Mali. J'ai écouté ici l'expérience du miracle rwandais, c'est très impressionnant. Numvise uko u Rwanda rwaciye mu bintu bimeze nk'akataraboneka kuri njye byanangaje. En 2 mots, je vous dis l'expérience du miracle guinéen. Mu magambo abiri ndashaka kubabwira nanone amayobera yabaye n'ubundi muri Guinea.
Pendant 50 ans, on n'a eu que 2 présidents de République. mu myaka 50 twagize abaperezida babiri gusa ba repubulika. Le premier a fait 26 ans, le second 24 ans. uwa mbere yakoze imyaka 26, uwa kabiri amara 24. Est-ce que tu peux arriver à ce que tu veux dire juste? Rien n'a changé sur la situation du pays. muri icyo gihe cyose nta cyahindutse ku gihugu. La communauté internationale et les bailleurs de fonds ont demandé de mettre le pied avec pression sur l'accélérateur de la démocratie. abanyamahanga n'umuryango mpuzamahanga basabye ko hashyirwamo ingufu bagahapuresha igihugu kugira ngo demokarasi itere imbere. Ce qui fut fait ainsi en 3 ans, nous avons eu 3 présidents sans députés. ati ibyo byatumye mu myaka 3 tugira abaperezida 3 nta mudepite tugira. Par rapport à l'expérience du miracle guinéen, je pense que l'expérience du miracle rwandais est une bonne idée. ugereranyije n'uko byabaye muri Guinea, ntekereza ko ibyabaye mu Rwanda ari igitekerezo cyiza kandi cyo kureberaho. Accepterez-vous de porter le message de l'expérience du miracle rwandais aux autorités et au peuple de Guinée que nous aimons beaucoup? mwakwemera nyakubahwa gutwara ubutumwa bw'ibyabaye mu Rwanda ku baturage bo muri Guinea n'abayobozi bo muri Guinea kugira ngo babyigireho? Je vous remercie. murakoze cyane. ngira ngo byari ibibazo 5. nyakubahwa perezida wa Repubulika, mwabanza mukagira icyo muvuga kuri ibyo 5, hanyuma tukagira nka 3 bya nyuma dufata tukarekeraho. murakoze. ikibazo cya mureke twumvikane. icya mbere cyari igitekerezo ngira ngo kijyanye n'uburezi, twagikemuye ngira ngo twahuje Ruth na PS wa education w'uburezi. ikijyanye n'ibigo by'imfubyi nagira ngo mvuge ko ntabwo bugira gutya bugacya bagafunga ikigo cy'imfubyi. ikigo bafunga kiba cyakorewe uburyo, abo bana b'imfubyi baba bakorewe uburyo bashyirwa mu ngo ku buryo bukurikiranwa, umuntu akazamenya uwo mwana uko azamera. ntabwo ari ugupfa gufunga ibigo bireba imfubyi gusa. hari ibikiriho kandi ni uburyo bwo kugira ngo byombi bishobore kudufasha. hari ibigo by'imfubyi biriho bikereberera imfubyi, nazo zigakura zikavamo zigakomeza ku buryo zabaho ubundi buryo zitaba muri icyo kigo. hari noneho n'imfubyi ziba mu miryango, nabyo bigakurikiranwa kugira ngo abana bakure bagire ubuzima bwiza. byombi rero kubangikirana cyangwa se gufunga kimwe uganisha ahandi biba byizwe, byose biri mu buryo ndibwira ko nta kibazo. kuri Josephine wa Sweden cyangwa ngira ngo ngira ngo ibyo yavuze nabyo twabyumvise, turamushimira kandi ibitekerezo byiza. usibye ko gutsinda amatora 200% ubwo babyita mu cyongereza babyita ni rigging. so butaha muzatsinda 100% gusa nta kibazo. ibya musaza we ufite ikibazo namusezeranije ko ashatse abantu baturutse i Kigali bo muri nzego za leta twabikurikirana tukamenya ko atarenganye, icyo gihe yaba yarenganye akarenganurwa. cya Gaspari
ibya priorities kugeza mu 2017 cyangwa nyuma yaho ibyo ngira ngo byavuzwe kare mu biganiro mugomba kuba mwagiranye n'abayobozi bari hano ntabwo nirwa mbisubiraho hanyuma igitekerezo cy'imihigo mu ntara zitandukanye abanyarwanda babamo hanze y'igihugu nabyo ndumva ibyo ngibyo ntawe mwagomba kubisabamo uruhushya mushatse kubikora mwabikora mubonye bitunganye kuri Laurence ndibwira ko igitekerezo yashingiye ku byo kwigira n'ibikorwa barimo ni byiza abantu bashoboye kubifasha nabyo bafasha Guinea wavugaga ngira ngo azatwara ubutumwa muri Guinea iwabo abutugerezeyo ababwire kandi ko nk'abanyafurika twifatanyije n'abanyaguinea kugira ngo bagire ubuyobozi bwiza n'ubuzima bwiza murakoze nyakubahwa perezida wa Afurika kuko ngira ngo amasaha ari gukura reka munyemereye twafata ibibazo bitatu bya nyuma hano hejuru bitatu gusa bya nyuma hano hejuru aho ndi hanyuma tugasoza murakoze hanyuma rero reka duhere kuri uyu mwako mugerageze kugira vuba can go straight forward to your point. Thank you so much. I've been trying to ask the president a question. I've been running up and down to get this question, and I'm really delighted to ask it now. Mr. President, Rwanda is not the first success story we have had oh, sorry, my name is Michael. Yeah. Rwanda is not the first success story we've had in Africa. Zimbabwe was once known as the food basket of the southern region. Ivory Coast was once seen as a success story. There are a few other countries that have been mentioned as success stories, but they were not sustainable. What have you done, or what are you going to do to ensure that Rwanda does not fall into the same category of countries that were the ones known as success stories, but they failed along the way? And one more thing, Mr. President, last night I was at home, I wrote this letter. I wanted to give it to you today. And this is my opportunity, please. I don't know how it's going to get to you, but I want you to get it. So I'll hand it over to you. I have my staff here who will pick it from. Okay, I'll give it to him, and hopefully you get it. You give it to that person, actually. When he comes back, he will give it to us. The master of ceremony is there. So. Thank you, Your Excellency. Hanyuma reka dufate ikindi kibazo cya kabiri hano. Murakoze cyane. Ye mazina nitwa Sentenga. Ikibazo nangwa gusaba mfite ni icy'ubutaka. Ibyangombwa turashima kuko iyo umuntu mwashyizeho diaspora desk muri foreign affairs. Iyo ugiyeyo baguha urwandiko bikakorohera. Aho rero dusanga ibibazo kuko iyo tuvuye ahangaha tuza dufite nk'ibyumweru 2 nangwa 3 bya holiday. Aho ikibazo kiri rero ni land office. Land office na Gasabo. Land office ntabwo dufite diaspora desk. Ugirayo rero uzagaruka ejo bundi ibyangombwa ukaba utabibonye. Okay. Nta kibazo ntabwo ari ikibazo cya diaspora desk, ni ikibazo cyo gukemura ibibazo biba byaje aho byaba bituruka hariho hose. Murakoze cyane. Ikindi nabazaga ubwo ni imikorere mibi gusa ariko byatungana, ntabwo ikibazo kizakemuka kubera ko umuntu avuye muri diaspora, gikemuka kubera ko gifite abagikemura kandi kiba gihari. Ikindi cya nyuma ni ukugushimira urubyiruko rwacu kuba mwarabakizeho ingando. Ingando ifashije abana cyane, ye nanone icyo twasaba no kugira ngo bajye tumenyesha hakiri kare. Nibyo tuzakomeza kandi bazabamenyesha hakiri kare. Murakoze nyakubahwa perezida wa Afurika, reka twakire ikibazo cya nyuma. Hari umuntu
Yeah, that's the one that I'm going to. Huh? Well, no, there's actually two that has been putting the hands. Okay, go ahead. Yeah, this one, and then we finish. Thank you. Yep, Mr. President, there's a gulf between you and the gallery. We need you up here because we've been sort of ignored a bit, but here we are. It's lovely to get an opportunity to say something. You were saying something in your speech about 1 million people being taken out of poverty. What's your name? My name is Hugh, and I live in London. I've had a job in London for the last 36 years, and I feel I've never emerged from poverty. And my question is to do with that, that emerging from poverty is... okay, please. You said you took a... Say again, yes. Yes, emerging, 1 million people emerging from poverty in 2000s. And I wondered what the criteria is for making that assessment. What is the criterion for getting someone out of extreme poverty that you quoted in your speech? Because I've never come out of poverty myself. That's my feeling. Because there was no way of measuring it, or what? Sorry? You didn't get out of poverty because there was no way of measuring it, or what? No. Well, I feel very poor all the time. Thank you. So, if you felt you are not poor, then you would have gone out of poverty. Okay. Murakoze cyane nyakubahwa perezida wa Afurika. Reka rero twakirire ikibazo cya nyuma nimba mubinyemereye turangize kuri runo ruhande yakomeje kumanika ukuboko. Murakoze. Nyiricyubahiro bwana perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ndabaramutsa n'icyubahiro gikomeye cyane. N'abavandimwe bose mwaje hano. Nitwa Yunusu wa Maridadi. Maridadi ni umuhindi wa mbere waje mu Rwanda ku ngoma ya Mushinga. Warakoranye. Maridadi niwo wakiraga ba Rutagarama ba Karyabwite ba Rwigemera bose aho ngaho bazaga iwacu. Twumvikane. Yego bwana perezida, ndabashimira cyane, nategereje umwanya muremure kugira ngo mbabone mbashimire ku bintu mwakoreye igihugu cyacu. Mperutse kujyayo ndahayoberwa rwose, nasize ari amatongo. Ndahayoberwa rwose, ndabaririze imihanda barangaragaza. Nuko nukubashimira, nukubasabira ku Mana ibahe ubwo bushobozi, mukomeze, murambure, murambe abavandimwe bose bari hano. Namwe dushire hamwe, tujye hamwe, dukorere igihugu cyacu. Ndashaje ariko umutima nturasaza, uracyari iyo ngiyo. Harakabaho u Rwanda, harakabaho bwana perezida wa Repubulika y'u Rwanda Kagame, mutware wacu adutwara, komere musabira. Thank you. Imana. Thank you. Okay, reka tunyere muri ibi ngibi. Hari uwabajije yabivuze mu Cyongereza, avuga ko u Rwanda twakwihangana tukaceceka tukagarura cya kinyabupfura nk'icyo dusanganwe hano muri diaspora. Murakoze cyane kuba mubikoze. Murakoze cyane. Murakoze nyakubahwa perezida wa Afurika. Murakoze mubitwemere. Hari uwavuze ikibazo yabivuze mu Cyongereza, avuga ko
u Rwanda atari rwo rubaye urwa mbere kuvugwaho ibyiza. Atanga ingero za Zimbabwe n'ahandi n'ibindi. Ariko nagira ngo mvuge ko ari Zimbabwe, ari ibyo bihugu bindi yavuze, buri kimwe gitandukanye n'ikindi, kandi nabyo bitandukanye n'u Rwanda, n'u Rwanda rutandukanye nabyo. Bifite, uzasanga hari aho bitandukanye, nubwo ari Abanyafurika dufite aho duhuriye twese, ariko uzasanga ku buryo bw'umwihariko hari aho igihugu kimwe gitandukana n'ikindi, cyangwa abantu bayobora bagenda batandukana n'abandi. Ariko noneho hari n'ibindi bihugu biri muri Afurika, ariko noneho sinzi niba twanajya no hanze ya Afurika amaherezo, ariko mpereye muri Afurika ntabwo yavuze ibihugu byose ko byabanje bikavugwa neza, noneho bikaza kugira ibibiranga bitari byiza. Hari ibitaragize amateka meza, biza kuviramo ko bigira noneho isura nziza, bigakomeza, bigahera aho ngaho bigakomeza. Ariko ikibazo avuga, wenda ndumva nshaka kucyumva mu buryo avuga ati, ni nk'aho yavuze Afurika yose ko idashobora kumera neza, hari nibwira ko bigomba kuba atari byo. Ariko ku Rwanda ku buryo bw'umwihariko, niba ari cyo yabajije, navuga urugero rwa mbere, nta nubwo ari jyewe bikwiye guturukaho cyangwa umuyobozi w'u Rwanda, ariko aba Banyarwanda bicaye hano mwumvaga ibyo yavugaga, icyo kibazo ubwanyu mukwiye kugiramo uruhare kugisubiza. Ntabwo ari ukugisubiza nonaha mvuga, ndavuga ni ukugisubiza ku buryo bw'ibikorwa dukwiye kuba duhuriyeho bya buri gihe, bizatuma u Rwanda twavugaga mu kanya cyangwa urwo yavuze rwakomeza kugira isura nziza nk'uko rumaze kuyigira mu myaka ishize. Tumaze kubona imyaka 10 ishize cyangwa 15 kugeza ubu. Igisubizo cya mbere kiri muri mwebwe Abanyarwanda, niba mwamwumvaga, igisubizo nimwe kirimo, cyangwa se natwe turimo ariko dufatanije. Ngira ngo rero icyamuha icyizere, ndamusubiza ngira ngo mu rurimi yabajijemo kugira ngo abyumve neza niba ntawumusemurira. Ikibazo aho ahambere akwiye gushingira icyizere ni kuri mwebwe n'ibyo navuze mumaze gukora mu myaka 19 ishize, n'ibibazo twahuye nabyo, uko twabinyuzemo, n'ukuntu dukomeza mu nzira y'amajyambere. Nimwe mukwiye kuba mwamusubiza, cyangwa se yabyumvise mu byo twavugaga, kubera ko ibyagiye byubakwa akenshi byabaga bishingiye ku Banyarwanda n'ukuntu bakorera hamwe kugira ngo bishoboke. Igihe rero mfite icyizere mpereye ku Banyarwanda, ariko nihagira igihinduka, ubwo nanone nimwe bizaba biturutsemo mu buryo bw'amajyambere dukwiriye kuba tubona. Rero nagira ngo amenye ko u Rwanda ruriho ubu ngubu twumva bizakomeza, kubera ko Abanyarwanda babyifuza, bafatanya n'ubuyobozi kugira ngo dukomeze dutere imbere.
keretse niba hariho kuvuga ngo ariko ibi ngibi muvuga koko u Rwanda muvuga ubu nirwo cyangwa murabeshya. Icyo nashaka kuvuga ni uko atari ukubeshya, nirwo Rwanda tuzi. Iby'uko bizakomeza rero ubwo nyine niyo mpamvu mvuga ko ari mwe bikwiye kubakiraho. Ndumva njye ntashidikanya ko tuzakomeza. Hanyuma ibaruwa nayo yanditse ishobora gufasha ubwo ngira ngo wenda irimo ibitekerezo byatuma tutamera nk'abandi tugakomeza. Ibijyanye n'iby'ubutaka, n'ubutaka ntabwo ikibazo icyo nacyumvise ubanza nagifata nk'igitekerezo kirimo igisubizo abantu baheraho. Hanyuma ibya Hugh, actually you asked the question and then you answered it, because for you, you feel that you are still poor and you have been poor for some time. That may be true. And you've been able to make that judgment by how you feel. You have told us that you feel you are poor and you have been poor for some time. Maybe that is true. But if you had also felt that your life has improved, you are not poor, you were poor 10 years ago, now you are not poor, and you feel so and you tell us so, then you have no reason not to believe you. So in other words, you have introduced one thing, one element, I'll come to that later, that actually the issue of whether you are poor or not is contributed to also by how you feel or what you know about yourself, and the status and your conditions may be over a period of time. So that already, that is a good measure we can use. If I base on that, Rwandans actually feel that their lives have improved. They feel so, but they can give evidence to that. For example, many people have told us, or I'll come to the point of how we came to that actually, have given evidence and have told the story. They would tell you, say, 5 years ago, my family had no income. We would have no income month in, month out, 1 year in, 1 year out. We hardly lived the kind of life one would expect a decent person to live. But then he tells you, after 5 years now, I have an income. Every month I get this much. In a year I get this much. Simple logic. This person's life has improved. Now, some of the measures people use, they talk about a day, people living on $1 or $2. But another time somebody would tell you, I had nothing in a day, or I lived on $1 or $2, the equivalent. But now I'm able to be able to spend $5, $10 a day. That becomes a measure. So for the period 2005, 2011, surveys were made by our statistics department under the Ministry of Finance and Planning, and certified by international institutions we work with. They did sampling across the whole country, and from the stories told
by the people themselves, and by seeing what they were showing that has improved their lives and also telling the story about it, people were able to measure that this number, actually in this period, improved from this level to that level. So it is scientific, it's not guesswork. So that's how the measure was carried out. It's from the stories of people, it's evidence of what they were able to show, and it was done over a period of time. So that gave that. So, but you had already established anyway one way of knowing it, at least by the way you feel. So you can come and join us in Rwanda, your life may improve. Ikindi ni maridadi, mzee ndamushimira ibyo yavuze kandi bishingiye ku kuri. Are there any, like 2 or 3 hard questions? We can take two. Okay. The last two. Let's take the last two ones. Ntabwo turi bujye kure, hari umuntu wamanitse hano kuva kare. Nagira ngo mu ijambo mwamumera microphone abantu bamwegereye, hanyuma ndaza no kusubira inyuma nanone ku mudamu kuko abagore ntabwo twabiseho. Yeah. Oh. Thank you. Good evening. Thank you. Go straight for the patients. Okay, thank you. Yeah, I did. Okay, thank you. Good evening. My name is Alicia. I'm coming from Spain. Well, I visited Rwanda a year ago, and I realized that it's a very, very beautiful country. But the most beautiful thing I found there was the pureness. Pureness of people, pureness of many things, you know. The problem is that the most important thing is abroad. Let's say that the people who can bring future to Rwanda right now is out of Rwanda, okay? In Spain, for example, I know that no one learns from other experience, but in Spain, we are right now a huge beach for Europe, a country of services. So our engineers are abroad, our biologists are abroad, and many people who can help the development of the country is abroad. So I think that services are fine for develop of the country because it's necessary as well, but technology, investment, and the investigation for not to be a slavery for other technology, because this is another, the same. I mean, I don't care if I am a slave because others give me money, but if I am a slave because others give me the technology that for sure I'm going to need. So it's not a question, maybe. I will make a comment to that. First of all, I appreciate the concern you have and the analysis you are putting forward. But let me say it like this. Many Rwandans that probably you found in Rwanda at the time you visited, many of them actually had come from outside and had been living outside, and they are part and parcel of the labor market in Rwanda. Second, we have had young people going abroad to study, acquire knowledge and skills,
the majority of them come back to the country. So in Rwanda, that is happening, and we are happy about it. But for those who stay there because they have what to do that earns them well, and they feel they have good reason to stay outside, we still welcome that. And we have also found that such a people still connect with the country. They are able to make remittances and so on and so forth, and bring either investment of some kind, one kind or another, even the technology you're talking about. Even when they are outside, they still connect back with the country. So I think the idea and the issue you are raising, in a way, are answered. You see what I mean? So it's a kind of win-win situation for us. And this is what we encourage to happen as we build back at home. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Reka dufate icyanyuma hanyuma dusoze dushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze. Murakoze, nitwa Chantal. Igeza mikoro hejuru. Murakoze, nitwa Uwera. Nyakubahwa Perezida, ikibazo mfite ni ikibazo kitubangamiye twebwe abanyarwanda dutuye mu mahanga. Kubona hano na diaspora yose n'abandi bari muri diaspora, kubona ibyangombwa by'abanyarwanda biratugora. Urasaba ibyangombwa bakakubwira ngo banzuza n'ibyangombwa wakoresheje ujya mu mahanga. Ibyangombwa byo mu Rwanda. Byo mu Rwanda. Niba hari igihugu gitanga ibyangombwa n'u Rwanda. Okay. Ku bantu babyo, nta gihugu wambwira gitanga ibyangombwa ku banyagihugu bacyo kurusha u Rwanda. Ariko niba harimo ikibazo, ubwo nacyo twagishakira umuti. Okay. Sasa ubonye ibibazo u Rwanda rwagiye runyuramo, abanyarwanda benshi bagiye bahungira ibihugu bitandukanye, kandi no kuza mu mahanga baje bavuye mu bihugu bitandukanye. Nibyo. Bakubaza ngo zana ibyangombwa wakoresheje uza mu mahanga, biragoye kubibona kubera leta turimo. Reka nkwereke, kugira ngo ubone ibyangombwa, umuntu abone ibyangombwa, ibibazo bamubaza biterwa nawe imiterere ye, biterwa n'imiterere ye. Ntabwo babaza ibibazo bimwe kuri buri wese, cyangwa ntabwo wese azitirwa n'ikibazo kimwe. Icya kabiri, ndibwira ko ugomba kuba wumva ngo nta hantu byaba ko wagenda ukinjira ahantu ukavuga uti nimumpe ibyangombwa bakabiguha nta n'icyo bakubajije. Bagomba no kumenya n'uwo uri we. Ibibazo byo bigomba kubazwa, ariko ntabwo bikwiriye kuba inzitizi yo gutuma umuntu atabona icyangombwa. Ibyo ni byo nyakubahwa Perezida, ariko urabona iyo tuje mu mahanga, leta tuba turimo isigarana ibyangombwa uba waraziyeho. Ariko mu gihe bagusabye waziyeho ngo ubyerekane mu Rwanda kugira ngo ubone pasiporo y'u Rwanda, ntabwo ufite. Niyo baba bakwambuye icyo waziyeho, iyo bakigusabye utagifite, werekana ikimenyetso cy'icyo wari ufite. Ibyo ni byo. Si byose? Ibyo ni byo, ariko baba bashaka iby'i Rwanda. Ntabwo nibwira ko aba bantu bose mwicaye hano baba hanze y'u Rwanda bafite ikibazo nk'icyo uvuga. Benshi babifite nyakubahwa. Niba ufite ikibazo wajya mu embassy bakagufasha. Murakoze cyane nyakubahwa. Ikibazo gishobora kuba wenda ko udashobora kugera no mu embassy. Ngira ngo twasoreza aha ngaha, ariko niba
Buretse gato hari umuntu hariya sinzi niki gira vuba. Okay, mwembi vuba vuba twumva icyo muvuga. Good evening, Mr. President. My name is Rebecca Drahota. I've been to Rwanda and I've spent a lot of time in Africa. And firstly, I'd really like to commend you on how you have seen the reneging of aid to Rwanda, because I think you're absolutely right. In the United States and in the United Kingdom, the welfare and benefit systems only enable and foster dependency. So I would really like to commend you on seeing the wisdom in this. Oh. Slower. My name is Rebecca. Close to my mouth. There we go. So I'll just repeat that then. Firstly, I'd like to commend you on how you have broached this issue of having aid reneged by the United States and other countries. I think that the welfare and benefit systems of the United States and the United Kingdom enable and foster dependency. So it is extraordinary and a huge commendation to you for seeing how it's actually a benefit in disguise, and you are going to rise above this. More importantly, though, I am wholly in love with your country entirely. It is an extraordinary nation. And I'd like to almost consider myself an ambassador of your country. I would like to consider and try, actually, on a near-daily basis to encourage people from the West to spend more time in East Africa and specifically in Rwanda. I wonder if you had any ideas how you would like to engage the Western countries on a more personal level insofar as visiting your country, perhaps setting up businesses. Obviously, Grace Hightower is an exceptional example of somebody who has visited your country and been able to exploit in a very positive way coffee. What else would you like to see from the United States and from the United Kingdom so that I can also help to encourage this? Okay. Well, thank you, first of all, for your comments and your offer to be Rwanda's ambassador. There are many areas. Even if they were to visit just as tourists, just invite them to come and visit. That's one. As part of tourism, we still benefit. The other is direct investment in different areas, in agriculture, in energy sector, in real estate, construction, mining, all these areas with huge potential for investment in Rwanda. But even start with the mere fact that we welcome them to come and visit Rwanda and enjoy it and find out for themselves what the areas of interest are to them where they can make such investment. So thank you very much. Yes, yeah. The next one? Somebody next to her. Okay, thank you. Murakoze, banyita Uwayo Irene, nkaba ndi umunyeshuri muri Scotland, nkaba ndimo kwiga civil engineering. Ikibazo cyanjye kiri kuri iki kibazo cyo kuri ino new airport Rwanda rugiye kubaka. Numvishe nkurikije amakuru tubona ku rubuga yuko yahawe a British company. Nagira ngo mbaze nimba hari uburyo buriho bwateganyijwe kugira ngo abanyeshuri b'abanyarwanda baba bari mu gihugu cyangwa bari hanze babone internship muri izo companies. Murakoze. No, ikibazo cya internship ni cya rusange kirenze project imwe gusa cyangwa iyindi. Ngira ngo ni ikibazo bigeze kuvugaho icya internship.
tuzashaka uburyo dukorana twumvikana biranafasha buri bantu bose ntabwo bifasha abashaka gukora internship gusa binafasha n'abafite izo companies ariko noneho igihugu cyose kikungukiramo ibyo rero ni ibintu dushaka kugira ngo bibe byabaho muri rusange ariko ntabwo twagenda dutagetinga project imwe cyangwa company imwe ngo tuyibwire ngo ugomba gutanga internship bigomba kugira policy framework n'amategeko abigenga twakoreramo okay mwakoze cyane murakoze cyane turabashimiye murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika